Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. In this series, we'll study the law of contract under the Indian Contract Act 1872. Starting from the basic, we'll cover important concepts like agreement and contract, offer and acceptance, consideration, breach and remedies explained in a simple and exam-oriented manner with practical examples. This series is deal for LLB students, competitive exam aspirants and beginners. So subscribe to the channel and let's begin our contract law classes. In India, the law relating to contract is contained in the Indian Contract Act 1872. It came into force on first day of September 1872. It extends to the whole of India. The word contract has been derived from the Latin term contractum, which means draw together. Section 2 Clause H of the Indian Contract Act 1872 defines a contract. A contract is an agreement enforceable by law. Every agreement and promise enforceable at law is a contract. കോൺട്രാക്ട് എന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാറ്റിൻ ടേം ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഡ്രോ ടുഗെദർ എന്നതാണ്. സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് എച്ച് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ആണ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത്. കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ആണ്. ലോ കൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് അഗ്രിമെന്റിനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ അഗ്രിമെന്റും കോൺട്രാക്ട് ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റും ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ്. എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ്, ഇന്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഫ്രീ കൺസെന്റ്, കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട്, lawful consideration, lawful object, agreement not expressly declared void, possibility of performance, legal formalities. Section 2 Clause H of the Indian Contract Act 1872 ആണ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ നിരവധി സ്കോളേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. Pollock defined the term contract as follows: every agreement and promise enforceable at law is a contract. In Halberry's Law of England, the following definition is given: a contract is an agreement made between two or more persons which is intended to be enforceable at law and is constituted by the acceptance by one party of an offer made to him by the other party to do or to abstain from doing some act. All contracts are agreement, but all agreements are not contract. A contract must have the following two elements: an agreement and enforceability by law. Contract equal to agreement and enforceability. ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആവാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 2 എലമെന്റ്സ് ആണ് അഗ്രിമെന്റും അതിന് ലോ കൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും. സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് ഇ ആണ് അഗ്രിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. When an offer or proposal is made by one person is accepted by another, it becomes an agreement. Thus, there are 2 elements for an agreement. They are offer or proposal, acceptance. An agreement equal to offer plus acceptance. Section 10. All agreements are contract if they are made by the free consent of parties competent to contract. For a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് ഇ ആണ് അഗ്രിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രപ്പോസലോ ഓഫറോ നടന്നതിന് ശേഷം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അഗ്രിമെന്റിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് പറയുന്നത് ഓഫർ ഓർ പ്രപ്പോസൽ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ്. സെക്ഷൻ 10 എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാ അഗ്രിമെന്റ്സും അത് കോൺട്രാക്ട് ആവണമെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് ആ അഗ്രിമെന്റ് നടന്നത് ഒരു ഫ്രീ കൺസെന്റോട് കൂടി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് ഉൾപ്പെട്ടതോട് കൂടി, അതുപോലെ ഈ കൺസിഡറേഷൻ പറയുന്നത് ലോഫുൾ ആണെങ്കിൽ, അതുപോലത്തെ ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ എക്സ്പ്രസ്ലി ഇത് വോയിഡ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ലോഫുള്ളി ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആവുകയുള്ളൂ. In order to be an enforceable by virtue of Section 10 of the Act, there are essential conditions. The agreement should not be a mere social agreement or domestic agreement. There should be an intention to create
Legal obligation. There must be consensus ad idem. The consent of the parties to the agreement must be free and genuine. There should be lawful consideration. The parties to the agreement should have capacity to contract. Every person is competent to contract if he has attained the age of majority and is of sound mind. The object of the agreement must be lawful. The agreement must not have been expressly declared void by the law in force in the country. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസ് ലോസ് നോക്കാം. ബാൽഫോർ വേഴ്സസ് ബാൽഫോർ. A husband and wife were residents in Ceylon, where the husband was employed. They went to England on 9 months' leave. At the end of the time, the husband had to return alone, as the wife was advised to remain in England because of illness. The husband promised to send her a maintenance allowance of £14 a month until she returned to Ceylon. The husband failed to perform his promise. The wife filed a suit to enforce the promise. It was held that there was no binding contract but only a mere domestic agreement. The court dismissed the suit filed by the wife. അടുത്ത കേസാണ് സ്പെൽമൻ വേഴ്സസ് സ്പെൽമൻ. The husband had given a promise to his wife and thereby agreed to buy a car for her in an effort to improve their strained matrimonial relationship. The husband failed to perform his promise and the wife filed a suit for enforcement of the agreement. The court held that the promise to his wife was only a domestic agreement and it would not result in any contractual relationship. The suit filed by the wife was dismissed by the court. Essential elements of valid contract നോക്കാം. സെക്ഷൻ 10-ലാണ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് ഫ്രീ കൺസെന്റ്. പാർട്ടീസ് മസ്റ്റ് അഗ്രീഡ് ഓൺ ദ സെയിം തിങ് ഇൻ സെയിം സെൻസ്. കൺസെൻസസ് ആഡഡ്. കോമ്പിറ്റൻസി ഓഫ് പാർട്ടീസ് capable of contracting, for example, not minors or unsoundness of mind. Lawful consideration and object. The purpose and exchange must be legal. Not expressly void. Must not be one of the agreements declared void by the act. For example, restraint of trade, wager. Types of contract നോക്കാം. Mainly 3 types ആണ് കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളത്. Valid contract meet all the essential elements. സെക്ഷൻ 10-ൽ പറയുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്. Void agreement or contract. An agreement not enforceable by law. For example, agreement in restraint of trade, wager. മൂന്നാമത്തെയാണ് voidable contract. Enforceable at the option of one party but not other party. For example, consent obtained by coercion. Agreement versus contract. Agreement, the broader concept of mutual understanding and promise. Offer plus acceptance plus consideration. Contract, an agreement that is legally binding and enforceable by law. Agreement plus enforceability. അഗ്രിമെന്റും കോൺട്രാക്റ്റും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒരു അഗ്രിമെന്റും കോൺട്രാക്റ്റും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എല്ലാ അഗ്രിമെന്റും കോൺട്രാക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല, എന്നാൽ എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റും ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.